Okay. Third topic, Pute. Third topic. Conversion of electrical energy into heat energy. Conversion of electrical energy into heat energy. I think you have a lot of experience in this case. Can you give me some example? Can you give me some example regarding this scenario? Conversion of electrical energy into heat energy. What are some examples? I think you have a lot of experience in this case. Yes, electrical kettle, yes, very good. Water heater, yes, yes. What else? Water heater, electrical kettle, both are same. Okay. What else? Rice cookers, then electrical cookers, electrical ovens. What else? Iron. So likewise, we have lot of electrical equipment. Actually, there are a lot of electrical equipments today that convert electrical energy into heat energy. Electrical energy into heat energy. Okay. So now we are going to study that mechanism and the relationship between two energies. Now we are going to study about that mechanism as well as building a relationship between two energies. Okay. So detailed description, actually descriptive mechanism will be discussing electricity today. But until then, this description will be enough. Look at this one. So if we consider about electricity, electricity occurs due to the mobilization of electrons. Mobilization of electrons. You know, if we consider about a conductor, suppose this is a conductive material. So normally, almost all the conductive materials are made out of metals. Therefore, most of conductive material consists of free electron cloud. Free electron cloud, that is metallic bond. In metallic bond, there is a free electron cloud. That means those electrons can mobilize. So that is the reason they can conduct electricity as well as heat. As well as heat. So what is the reason to mobilize? What is the reason? What is the reason to conduct electricity and heat? Electricity and heat, both are energies. Both are energies. Actually, due to the presence of free electrons, within this material, those free electrons can move. Those free electrons can move. Due to the movement of those electrons, we will have electricity, electric current. Okay. So due to this electric current, electrical energy will be occur. On the other hand, due to the mobilization of this electron, those electrons have kinetic energy. Those electrons have kinetic energy due to the mobilization. As they have kinetic energy, that means they consist of heat energy. Heat energy means internal kinetic energy and potential energy. And therefore, due to the mobilization of these electrons, they have a velocity
As they have a velocity, they have kinetic energies. Sorry. Due to this kinetic energy, they have heat energy also. Heat energy also. Therefore, due to the mobilization of electrons, or on the other hand, due to those free electrons, those materials have conductive property. Not only electrical conduction, but also heat conduction. Did you get my explanation? If you get my explanation, please tell that you know to start explanation. I need responses from everyone. Okay, look at this one. Yeah. So, actually, if you want to produce electricity, we cannot produce electricity using just a metal tool. And to mobilize this electron, definitely there should be some external force. Actually, that force is given by external power supply. And so normally we apply an external electrical power into this metal. So this is the positive terminal, this is the negative terminal of the external power source. So due to this reason, Puthe, this part will be positively charged. This part will be negatively charged. As a result of that, from this side, there will be a repulsion force exerted on electrons. No, because this side is charged as negative. This side is charged as negative. Therefore, from this side, electrons will be repulsed. And on the other hand, this side is positive. Therefore, this side attract electron. While this side repel electrons. As a result of that, there will be a force. Into this direction. There will be a force exerted on electrons into this direction. Okay, because due to the repulsion force from this side and due to the attraction force from this side. Therefore, both forces are into the same direction. Therefore, once we apply an external power source, there will be a force. Exerted on electrons into positive terminal. Did you get that part? If you get that one, please raise the hand. Mame photo में kata करनी तेरना ना किया जाए question है तेरना kata करो. If you get my explanation, please raise the hand. Okay, I need response of anyone. तेरना ना किया जाए. Hello, okay. Sachin, okay, is it? Okay. So due to this reason, electrons, there will be a force exerted on electrons into this direction. As a result of that, what will happen? There will be an electron flow. From
negative side to positive side. So actually that electron flow is called the electrical current. The electron flow is called the electrical current. So that is electricity. That is electricity. That is the current. That is the current. As a definition, electrical current is defined as the number of charge move per unit time. Number of charges per unit time. Number of charge per unit time. That means electrical current is defined as number of charges. Q means number of charges per unit time. Number of charges per unit time. So that is the definition of electricity. No need to have the definition here, but to understand, for easy understanding, the definition of electrical current is number of charge per unit time is called electrical current. Actually, there are a lot of charges over there. There are a lot of charges. Okay? Electron means that is a charge. Electron means that is a charge. Therefore, if there are 100 electrons, move within 1 second, so that is that amount of electron represent the amount of current move within that time. If there are 1,000 electrons, move within 1 second, so what is the difference between the first case and second case? In the first case, there are only 100 electrons moved within 1 second. But in the second case, there are 1,000 electrons moved within 1 second. So definitely, there are a lot of electrons moved in the second case, no? Therefore, definitely the electrical current in the second case should be higher than in the first case. Therefore, electrical current is defined as the number of charges per unit time. Actually, there are no other charges, there are no any charges other than electrons. Therefore, simply we can say number of electrons moved within 1 second. Number of electrons moved within 1 second. That also correct. And therefore, if the number of electrons increases, then the electrical current increases. Okay. Anyway, now this is electricity. Now we have to understand how does it convert into heat. What will happen there? You know, this is very, very important explanation. Therefore, please listen to it very carefully. If you have any doubt, please let me know. Okay? Everyone, look at the board. Putin. So in a metal, actually, there are free electrons, but they are not the only atomic materials within that lattice. They are not the only one. There are so many other particles in that lattice. No? Look at this one. So those are electrons within. So there may be atoms or nucleus in lattice.
and sometimes bonds, intermolecular bonds will be there. No, there will be intermolecular bonds between them. Therefore, electrons are not the only subatomic material within that metal putty. There are so many subatomic materials within that metal. Therefore, during the mobilization of electrons, what will happen? They can call it, actually, they will call it with those lattice material, those lattice material. So due to the collisions between electrons with those lattice material, what will happen? Their kinetic energies will be lost. It can be happen that kinetic energies will be lost. Suppose you are throwing a ball, Pute. So if you are throw a ball into a wall or something, once the ball hits the wall, what will happen? Its velocity will be reduced. No, its velocity will be reduced. That means its kinetic energy is lost. Some part of its kinetic energy is lost. Likewise, when those electrons collide with those lattice material, what will happen? Their kinetic energies will be lost. Will be lost means will not be fully lost today, but some portion can be lost. Is that clear? I need response of study here. But I put the respondent then we keep the theatre question. We keep the theatre question. I need resources for everyone. But I won't give a respondent later. Pulana. Hello, Dinath, Gandhi, Sasidu. Thank you. Okay. Now it is very clear. When the electrons move, from one side to other side, there will be collisions. Due to those collisions, some amount of kinetic energy in electrons can be lost. So, if there's a kinetic energy loss, Pute, definitely it should be heat. Definitely it should be heat. Because kinetic energy of inner particle represents heat. Therefore, if there is a energy loss, kinetic energy loss, definitely what will happen? Definitely it will be a heat. It will be the heat. Therefore, due to the loss of kinetic energy in electrons, what will happen? Hmm? There will be a heat. There will be a heat generation.
around that material. There will be heat generation around that material. Is that clear? ඒක තේරුණා නැතුව. මේ kinetic energy loss එක නිසා මේ material එක වටේ පුතේ heat energy generation එකක් වෙනවා. ඒක පැහැදිලි නැතුව. Okay, thank you. So that is the conversion of electrical energy into heat energy. Actually, once we give a potential difference of outside power, there will be electron flow. So when there's electron flow, that means there's an electrical current put in. So due to the electrical current, there will be collisions. Due to those collisions, some kinetic energy of electrons can be released into the environment. As a result of that, there will be heat generation to the environment. There will be heat generation to the environment. නෑ නැත්තේ. මම පටලවා ගත්තා. පටලවා ගන්න එපා. මම මේ කතා කරන්නේ දැන් අපි දැන් හිතන්නකෝ මේකගේ heat එක lost වෙන නිසා තමයි එළිය රත් වෙන්නේ. පැහැදිලිද? දැන් මේක අපිට එළියනේ මේ සාමාන්‍ය අපි මේ මොකද්ද දැන් හීටර් එකක් දාන්නේ හීටර් එකක් දැම්මම වතුරට හීටර් එකක් දැම්මම පස්සේ මොකද වෙන්නේ? අර රත් වෙන නිසා heat energy එක කවුද ගන්නෙ? වතුරට ගන්නෙ. ඒ loss වෙන heat එක වතුර ගන්න. හරිද? අරයගේ loss වෙන heat එක වතුර ගන්න. අර heat එක loss වෙන එක තමයි ඒ heat එක loss වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? ඇතුලේ තියෙන heat එක එළියට එනවනේ. ඇතුලේ තියෙන heat එක එළියට එනකොට ඒ heat එක loss වෙනවා එළියට. පැහැදිලිද? මෙයාගේ ඇතුලේ තියෙන heat එක තමයි එළියේ තියෙන්නේ. හරිද? ඇතුලේ තියෙන heat එක එළියට එනකොටම එළියේ රත් වෙනවා. එළියේ temperature වැඩි වෙනවා. පැහැදිලිද? ඇතුලේ heat එක අඩු වෙනවා. හරි. ඇතුලේ heat එක අඩු වෙනවා. kinetic energy එක අඩු වෙන නිසා ඇතුලේ heat එක අඩු වෙනවා. හැබැයි ඒක එළියට එනවනේ. එතකොට එළියේ heat එක වැඩි වෙනවා. ඔව්. මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. So actually, due to the kinetic energy loss, actually internal heat energy will be decreased to the internal heat energy, but it will release to the environment. It will be released into the environment. Therefore, surrounding area, the heat energy of surrounding area will be increased. As a result of that, the surrounding area, the temperature of surrounding area will be increased. Okay. Is that clear? Take it there, sir. Okay. Hi. Okay, please draw this one first. No need to draw this one, but first draw this one. අපි කට්ටිය ක්ලාස් වෙලා ඉන්නද බලන්න මේ බල මම බැලුවා ඔයගොල්ලන්ට කාලක් දින මං කියලා බලනවා කියලා. අක්කා මේක හදාගෙන බලනකොට ඔයගොල්ලන්ට කාලක් දින වඩ කියලා බලන්න බලන්න. තාම නෑ මේ තාම මම බලලා ඉස්සෙල්ලා බලලා තාම 8:45 නම් තියෙනවා කියන්නේ 8:45 තිබ්බම 8:45 පවරේ. ෆුල් මූන් එක තියෙන කියන්නේ ෆුල් මේ කියන්නේ මම කියන්නේ පොලිම
Calorimetry දැන් මේ 35 10 35 10 නෑ 11 ගිෆ්ට් වෙනවා මට මතක නැහැ ඒකනේ 11 ඉස්සෙල්ලා පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ නැත්නම් ඒක අර එහෙම ඉස්සරහට පයි කොහෙද බලන්න දෙන්නේ නැහැ නැත්නම් ඊට පස්සේ බලන්න okay have finished drawing this one මේකත් ඔන්න දාගන්න තමයි හරි then I'll write on this suppose a conductive material suppose a conductive material is connected to an external power supply to an external power supply as this is a conductive material there are free electrons within the material. As this is a conductive material, there are free electrons within the material. Due to the external power supply,
due to the external power supply, due to the external power supply, the two corners will be positively and negatively charged. Due to the external power supply, the two corners of the material, the two corners of the material will be positively and negatively charged. As a result of that, there will be an attraction force. There will be an attraction force on electrons. As a result of that, there will be an attraction force on electrons into the positive terminal. Into the positive terminal. So, come on. There will be an electron flow. There will be an electron flow towards the positive terminal. Towards the positive terminal. That causes electricity and electric current. Electricity, sorry, that causes electric current, that causes electric current and electric energy. That causes electric current and electric energy. Okay. Now you can draw this one and else. Okay.
There are this one. Correct. Correct. They write on this. During the motion of electrons, during the motion of electrons, they will call it with inner lattice particles. They will call it with inner lattice particle. As a result of that, as a result of that, kinetic energy of electrons, kinetic energy of electrons can be lost. Kinetic energy of electrons can be lost partially. Can be lost partially. That kinetic energy will be distributed to the surrounding. That kinetic energy will be distributed to the surrounding as a heat energy. As a heat energy. That means, that means, that means
electrical energy. That means electrical energy is converted into heat energy. Heat energy. That means electrical energy is converted into heat energy due to internal collisions. Due to internal collisions. Okay. Tell පැහැදිලිද තේරෙනවද සර්? වැඩි තේරෙනවද සර්? පුතේ මේ මැටීරියල් එක රත් වෙන එක ඔය දෙකක් මේ මොකද සිල් දෙකක් නිසා වෙන එකක් තමයි හීට් එක ක්‍රොස් වෙන එක සරවුන්ඩින් ඒරියා එකේ තිබ්බොත් එන්නේ ඒකත් එක්ක මැටීරියල් එක රත් වෙන්න පුළුවන් ඊළඟ තවත් රත් වෙන්න පුළුවන් විදියක් තියෙනවා මම හිතලා කියන්න පුළුවන් නම් හරි ඒකත් ඊළඟ පුතේ as a result of that the temperature of surrounding area can be increased. The temperature of surrounding area can be increased. Okay. මම කීකේ හිටියේ මේ මැටීරියල් එක රත් වෙන එක. මැටීරියල් එක හීට් අප් වෙන එක මේක නිසා වෙන්නත් පුළුවන් තවත් දෙයක් නිසා වෙන්න පුළුවන් මේජර් විදියට. ඒ තමයි දැන් හිතන්න කොහොමද අපි දැන් අපි suppose initially actually there are free electrons okay actually there are free electrons but actually they have some kinetic energy. They actually those electrons may have some kinetic energy but it is somewhat a low value. But right? So when we apply a external power source, what will happen? Due to this force, this electron accelerate. As a result of that, their kinetic energy will be increased. So due to the acceleration of electrons, their kinetic energy will be increased. That means their heat energy also increased. Because heat energy depends on the kinetic energy of internal electrons. Heat energy depends on the kinetic energy of electrons. As the velocity of electron increases due to the external attraction force, then what will happen? The kinetic energy will be increased. So as a result of that, the temperature of that material can be increased. The temperature of that material can be increased. Right? එහෙම වෙනත් ඒකත් වෙන්න පුළුවන්. හරි. Now බලමු අපි then that topic. Sorry. This process means loss of heat energy is called heat dissipation. Heat dissipation. Heat dissipation. This process is called heat dissipation. This process is called heat dissipation. Dissipation.
They like topic. The factors affecting to heat dissipation. The factors affecting to heat dissipation. Okay. ഏതാണ് നമുക്ക് ഇന്നലെ കാറ്റഗറി ഓഫ് സ്റ്റഡി? Uday, there it is very clear. It is very clear if there's a heat dissipation, definitely there should be a collision. There should be collision. Therefore, definitely, heat dissipation depends on two factors. The first one is number of collisions, no? Number of collisions. When the number of collision increases, definitely the energy loss should be increased. That means heat dissipation should be increased. Therefore, heat dissipation depends on number of collisions. Then the other thing is energy loss during the collision. Suppose there are only two collisions in one scenario. The another scenario, there are only two collisions also. But we cannot assure the heat loss is same. Because sometimes the second scenario, although there are only two collisions, sometimes that amount of kinetic energy loss may be higher than the first one. Therefore, not only the number of collisions, we have to consider the energy loss during the collision. Therefore, heat dissipation depends on two factors. One is number of collisions, other one is kinetic energy loss during the collision. Is that clear? If you got that part, please raise the hand. පුතේ බලන්න මේකේ ලස්සනම දෙයක් තියෙනවා. බොහොම ලස්සනද. බලන්න මේක තමයි හොත්තටම තේරුම් ගන්න ඕන තැන. බලන්න. Look at this one. Number of collisions. We can increase the number of collisions by increasing the number of electrons, no? නේද? දැන් හිතන්න ක්ලාස් එකක ඉන්න ළමයි 10ක්. ඒ 10 ක්ලාස් එකේ දොරෙන් ඇතුල් වෙනවා හරි ප්‍රශ්නයක් නෑ ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ ක්ලාස් එකේ ළමයි 1000ක් විතර හිටියොත් ක්ලාස් එකේ දොරෙන් හැප්පෙන්නේ නැතුව ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්ද? කොලිඩ් දෙන්න නැතුව ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්ද? බෑ. අපි අර මොබිලයිස් වෙන පුංචි ඇටම්ස් ගන්න වැඩි කරොත් එහෙම වැඩි වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් collisions වැඩි වෙනවා. Therefore, number of collisions can be increased by increasing number of electrons. Therefore, this factor depends on number of electrons. It depends on number of electrons. Is that clear? It depends on number of electrons. Number of electrons depends on
Number of electrons, the number of free electrons. Is that clear? If it is clear, please raise the hand. තේරෙනවද සර්? ඊළඟට kinetic energy loss during a collision පුතේ. Suppose this thing. හරි. දැන් මගේ අතේ රුපියල් 100ක් තියෙනවා. හරිද? රුපියල් 100ක් තියෙනවා මගේ පර්ස් එකේ. මගේ පර්ස් එකේ බැරි වෙලාවක් පික් පොකට් ගැහුවොත් මට වෙන්න පුළුවන් උඩරිම ලොස් එක කීයද? රුපියල් 100. නේ? දැන් මගේ ශාප්වේ මගේ පර්ස් එකේ හිතන්නකෝ 1 lakh වගේ තියෙනවා කියලා මොකක් හරි හිතුවනේ. දැන් මගේ පර්ස් එක ලොස් වුණොත් මොකක්ද වෙන්නේ? රුපියල් 100 නවතිද? රුපියල් 100 නවතින්නේ. ඒ වගේ වැඩක් තමයි. හරිද? If the kinetic energy of electrons, if the kinetic energy of electron is lesser value, that means 100 joule or something. So during the collision, the maximum kinetic energy should be 100 joule, no? Because the kinetic energy of electron is already 100. Therefore, there is no energy loss more than 100. No? But if the kinetic energy of electrons is very high, something like 1000 or 10,000 or something, then during the collision, definitely the kinetic energy loss might be higher than 100. Might be higher than 100. Therefore, kinetic energy loss during the collisions depends on current kinetic energy of electrons. Current kinetic energy of electrons. Is that clear? If it is clear, please write down. තේරුණාද උස්සන්න? පැහැදිලිද උස්සන්න? Therefore, this depends on the current kinetic energy of electrons before the collision. Is that clear? Therefore, those are the factors that can influence to the heat dissipation. Therefore, heat dissipation depends on number of electrons and the kinetic energy of electrons before collision. Is that clear? ඒක තේරුණාද උස්සන්න? හරි. මේක අදගෙන පුතේ මේක ලියාගන්න ටක් ගන්න.
Healthy. I finish. Okay. Look at this something. Actually, now power dissipation, heat dissipation depends on number of electrons, number of electrons. But the thing, we cannot calculate the number of electrons. How to calculate number of electrons in a conductive material? Can we calculate? Can we count 1, 2, 3, 4, 5, 6? Can we? No, that is not possible with it. We cannot calculate that thing. We cannot calculate. No. But we can calculate one thing. What is that? We can calculate the current. No, we can calculate current. Using a meter or multimeter or something, we can't. But we cannot measure the underlying factor that cannot be measured. That cannot be measured. Therefore, instead of this thing, instead of number of electrons, we can consider the current. We can consider the current putting. So you know current is equal number of electrons per unit time. Number of electrons per unit time. The current is equal number of electrons per unit time. Therefore, instead of power dissipation, I can divide both sides by time. Instead of heat dissipation. If I divide heat dissipation by time, I can divide this one also. I can divide this one also. Therefore, instead of heat dissipation, we can say it as power dissipation. Power. Therefore, instead of an energy, we are going to determine a power, energy per unit time. Energy per unit time. Because due to this difficulty, because we cannot measure number of electrons, but we can measure current. Current means number of electrons per unit time. Therefore, instead of total energy, we have to determine energy per unit time. Energy per unit time. Energy per unit time means power, power. Therefore, instead of heat dissipation, we can determine power dissipation. Power dissipation. If you got my explanation, please raise the hand. තේරුණා තුස්සන්. පැහැදිලි නෑ තුස්සන්. බොහොම ලස්සන කතන්දරයක්. බොහොම ලස්සන කතන්දරයක් මම මේ කතා කරන්නේ. ඒක ලියාගන්න පුතේ. ඒක ලියාගමු. But practically, we cannot count the number of electrons. Practically, we cannot count the number of electrons. But we can measure the current. We can measure the current. There after that, as I equal E over T. E over T means
Number of charge. That means charge. Number of electrons. Sorry. Electrons are only number of electrons. Number of electrons over T. Number of electrons over T. As I is equal number of electrons over T. As I is equal number of electrons over T. Instead of number of electrons, we can consider the current. Instead of number of electrons, we can consider the current. Then we will have heat dissipation per unit time. Heat dissipation per unit time. Then we will have heat dissipation per unit time. Heat dissipation per unit time. It is called power dissipation. It is called power dissipation. It is called power dissipation. Okay. And that was it. Power dissipation is equal to the heat energy dissipation over time taken. Therefore, the power dissipation normally represented as equal heat dissipation means heat energy is represented by Q Q over T. Q means heat energy. Heat over T. Therefore, power means energy over T with joule. Therefore, its unit is joule over second. Joule over second. Therefore, unit of power. Unit of power is equal to the watt. Joule per second. Joule per second means watt. It is equal watt. Now we know one factor that influences into power dissipation, that is I put it, that is I. Therefore, power dissipation depends on I current. That is number one. Take it again. Very bad.
හරි. හරි. මේකත් එක්ක පොඩ්ඩක් අහගන්න මම අර ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා අපි නම්බර් වලින් පස්සේ ඒ කියන්නේ 25 එක්සෑම් එකෙන් පස්සේ අපේ monthly exam එක ඔන්ලයින් ටෙස්ට් එකක් විදිහට නැතුව ෆිසිකල් ටෙස්ට් එකක් විදිහට අපි ටෙස්ට් එක විතරයි නේද? ඒ කියන්නේ අපේ ඩිස්කෂන් එක ඊළඟ කොහොම ටික අපි කරන්නේ මේ ඔන්ලයින් මේ විදිහට තමයි ටෙස්ට් එක විතරක් ෆිසිකල් ටෙස්ට් එකක් මම කිව්වා කරමු කියලා. මොකද එකක් ඔයගොල්ලන්ට එක්සෑම් එකට ඒක ට්‍රේනින් එකක් වෙනවා. එක්සෑම් එක ට්‍රේනින් එකක් වෙනවා. මොකද කොයි කොච්චර කිව්වා වුණත් මේ ඔය ගෙදර ඉඳන් ඔයාලා ලියලා එවන්නේ නැහැ හරියට. හරි. මම බැලුවා දැන් ඉතින් අද දීපු එක්සෑම් එකත් බොහොම කිහිප දෙනා ඉවර තිබ්බේ. අද ළමයි අඩුයි. හරි අඩු නැතුණත් ඉතින් ඔච්චර තමයි මේ හැමදාම වෙන කට්ටිය තමයි හැමදාම වල තියෙන්නේ. මේ ඒක නිසා. හැබැයි මතක තියාගන්න දැන් මම එතකොට මේ අර එක්සෑම් සෙන්ටර්ස් වශයෙන් මම දැම්මේ කොළඹයි නුවරයි. මොකද ළමයි වැඩිපුරම ඉන්නේ ඒ පැති දෙකේ නිසා. එතකොට සමහර වෙලාවට සමහර ළමයිට ඔය දෙකම අපහසු වෙන්න පුළුවන්. හරිද? මේ ඒ නිසා එහෙම අර ස්පෙෂල් කේසස් තියෙන ළමයිට විතරක් තමයි මම එක්ස්කියුස් එක දෙන්නේ මේ මොනවද ගෙදර විගුණවන්න ලියන්නේ ගෙදර ලියන එක වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් අර මේ එච්චර දුරට නම් ඉන්න අමාරු තැන් තියෙනවා මම ඉන්නවනේ පුතේ කොහෙද? ඒ තැන් දෙක යනහම ඉතින් වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. මේ ඒක නිසා පුළුවන් නම් ඉතින් එන්න බලන්න මම මේක අනිවාර්ය කරන්නේ නැහැ ළමයිට. හැබැයි ඔය සෙන්ටර්ස් දෙකකින් එහෙකට එන්න පුළුවන් නම් වඩා හොඳයි නුවර සහ ඊට පස්සේ මොනවාද කොළඹ. හරි නුවර සහ කොළඹ. මොකද හැමදාම නෑ මාසෙකට සැරයක් නෑනේ මම මන්ත් ටෙස්ට් එක නෑනේ මන්ත් ටෙස්ට් එක. ඒ නිසා මේක අපි මන්ත්ලි ටෙස්ට් එක මම හෝ නැත්තම් මාස දෙකකින් දෙකට අපි එන විදිහට බලමු. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් විදිහට. එතකොට මේ ගොඩක් වෙලාවට සන්ඩේ දවසක් තමයි ඒකට අපිට කැප කරන්න වෙන්නේ. හරි. මොකද අඟහරුවා දවස් අපිට ගන්න බෑ කොහොමද ඉස්කෝලේ තියෙනවා එකත් එක්ක. මොකද ඊට පස්සේ බදාදා දවස් අපිට තියෙන්න ඕනේ මේ ඒකත් ඉතින් වීක් දෙකක් නේ පුතේ. ඒකත් යන්න බැරි වී ඉස්කෝලේ තියෙන නිසා ඒ නිසා බදාදා දවස් අපි කියන්නේ වෙනස්ඩේ තමයි අපි ඩිස්කස් කරන්නේ සන්ඩේ එක්සෑම් එක අපි ෆේස් කරන්නේ. ඒ විදිහට අපි තියාගන්න වෙනවා. ඔය මම කියන්නේ වීක්ලි දෙන එක්සෑම් එකට අමතරව අපි කරන මන්ත්ලි එක්සෑම් එක. දැන් මම අද උදේ කතා කරා අපු ළමයිටත් මම කතා කරා මේ ලයිව් තරම් ඉංග්‍රීසි සමගින් රෙකෝඩ් එක දාගෙන යනවා. එතනදිත් මම කියපුකේ දැන් ටයිම් එක හරි දිගටම පේපර්ස් කරන්න. දිගටම පේපර්ස් කරන්න මම අපි කලින් අපි ක්වික් රීකැප්ස් විදියට ගියා පේපර්ස් 15ක් දාලා ගියා. ඒ විදිහට ඊට පස්සේ ඊට අමතරව අපි මන්ත්ලි ටෙස්ට් දිගින් දිගටම කරා දිගටම මොකක්ද දැන් per week per week ටෙස්ට් එකක් අපි දිගටම යනවා. per week ටෙස්ට් එකක් කරනවා ඒක
හැම වීක් එකකම සන්ඩේ තමයි කරන්නේ. හැම වීක් එකකම සන්ඩේ කරන්නේ. මම මේක ගොඩක් වෙලාවට දැන් මට 130 දෙනවට වඩා මම ඒක බලන 12:30 මම මේ මේ වань බලන 12:30 ආව ප්‍රශ්නයක් නැද්ද ඔයගොල්ලෝ මම පේපර් එක දුන්නා. මොකද 1:30 දුන්නොත් එහෙම ආයෙ පාරක් අර පටන් ගන්න පරක් වෙන නිසා 12:30 දුන්නොත් ප්‍රශ්නයක් නැද්ද? සන්ඩේ. සන්ඩේ 12:30 මම එක්සෑම් එක දුන්නොත් හැමදාම. හැම සන්ඩේම 12:30 එක්සෑම් එක දුන්නොත් ප්‍රශ්නයක් නැද්ද? නෑ. අර ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියන්නේ ඔබේ. එදත් එහෙම අර ෆ්‍රයිඩේ ක්ලාස් එකට නෑ නෑ කිසි අවුලක් නෑ. අන්තිමට ෆ්‍රයිඩේ ක්ලාස් එකෙන් මට පස්සේ මේ සුන්නත් දුවිලා ගිහලා කවුරුත් නෑ. ඒ මොකද්ද? හරි. මේ වුණොත් එහෙම සන්ඩේ 12:30 අපි එක්සෑම් එක එහෙම පටන් ගන්නවා. සන්ඩේ 12:30 පටන් ගන්නවා 12:30 වල අපි එතකොට ගොඩක් වෙලාවට 1 hour වගේ පේපර් එකක් තමයි හම්බ වෙන්නේ. 1 hour වගේ පේපර් එකක් හම්බ වෙන්නේ. පරිමුණොත් 1.5 hour වෙයි. එතන එහාට යන්නේ නැහැ. වීක්ලි ටෙස්ට් එකේ පුතේ. මම පුළුවන් තරම් මේ බලනවා එක ගෙලින්ම අපි මේ මොකද්ද Google form එකක් විදිහට දෙන්න. එතකොට ඒකේ answers තියෙනවා. answers තියෙනවා කියලා කියන්නේ මුලින් බලන්න බෑ. submit කරලා පස්සේ ඔයගලන්ට answer sheet එක එනවා. හරිද? ඒ answer sheet එක ආවට පස්සේ මේක සන්ඩේනේ කරන්නේ. ඕගොල්ලන්ට Monday Tuesday දවස් දෙක තියෙනවා. ඔයාලගේ answers ටික ඔයාලම review කරගන්න. දැන් ඔයාලා මම කලින් කතා කරත් එක ඔයාලගේ answers ටික ඔයාලම review කරගන්න. review කරලා Wednesday class එකට එද්දී ඒක review කරගෙන. හරිද? ඒ කියන්නේ මේ example එකකින් කිව්වොත් එහෙම හිතන්නකෝ මම අර මොකක් හරි question එකක ඕගොල්ලෝ ගැව්වේ answer number 4. නමුත් හරි answer එක answer number 3. දැන් එතකොට ඔයාලට සමහර වෙලාවට තේරෙනවා හරි මගේ මෙතන තමයි මිස්ටේක් එක තියෙන්නේ මේ හරි උත්තරේ ගන්න නැත්තේ මෙහෙමයි කියලා ඔයගොල්ලන්ට ක්ලික් කරනවා. නිකන් ක්ලික් වෙන්නේ නැහැ ඒක හිතන්න ඕනේ. හරිද? ඒ ක්වෙස්චන් එක තනියම අන්නේ විදිහට try කරන්න. තනියම try කරලා මෙන්න මේක නිසා තමයි මේක ඉන්නේ ඇත්තේ කියන දේ note down කරගන්න. note down කරගෙන අනිවාර්යෙන් මේ questions කරන්න වෙන පොතක් තියාගන්න. මේ questions කරන්න වෙන පොතක් තියාගන්න. ඒක review book එකක් විදිහටම යන්නේ දිස්සාට maintain කරගන්න. හරි මේ මොකද ඒ අනිවාර්ය එක්සෑම් එකට ඕනේ නෑ ෂුවර් ඇන්ඩ් ෂොට් එක්සෑම් එකට ඕනේ නවා මොකද මම ගොඩාක් වෙලාවට මම ඔයගොල්ලන්ට කලින් කිව්වා එක්සෑම් questions බේස් මම ගොඩාක් බේස් කරන එක්සෑම් questions සහ ඒ වගේම එක්සෑම් වලට එයි කියලා හිතෙන ඒ පැටර්න් එකේ questions බේස් කරන්නේ මේ ඒක නිසා මේ මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා සාමාන්‍ය අපි එක්සෑම් එක ලඟ වෙනකොට අනිවාර්යයෙන් පාස් පේපර්ස් ටික අපි ක්ලාස් එකේදී 3 පාරක් නැත්නම් 4 පාරක් අපි අතින් ඔටෝමැටිකලි කෙරුවා. ඒක ඔයගොල්ලන්ට කියන්නෙත් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ සමහරවල් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති දන්නවා කියන්නේ ඕගොල්ලොත් කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට අහු වෙලා ඇති. නමුත් ආය කෙරෙනවා. හරිද? ඒ කෙරෙන්නේ හේතුවක් ඇතුව. ඒ හේතුව පැහැදිලිව ඕවම තමයි එන්නේ. හරි ඕවම තමයි ආයේ එන්නේ. ඒ කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය අපි පේපර් එක ගත්තොත් පේපර් එකේ ගොඩක් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය more than 30% කියන්නේ ගොඩක් කියලා 30% 50 විතරම තියෙන්නේ අරවම තමයි. හරි. ඒ කියන්නේ අලුත් questions තිබ්බා වුණත් ඒක ගොඩක් වෙලාට බේස් වෙන්නේ අර පරණ තියරි ටිකම තමයි. එහෙම නැතුව අලුත්ම තියරියක් අලුතෙන්ම හිතලා තියෙන questions බොහෝම අඩුයි. ඒ නිසා අපි ඒ ටික කරලා යන්න කරන්න ඇත්තටම හොඳම රිසල්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. හරි හොඳම රිසල්ට් එකක් ගන්න පුළුවන් එක අනිවාර්යෙන්ම අද්විතීය ප්‍රත්‍යක්ෂව තමයි. හැබැයි ඒක වෙන්නේ අනිවාර්යෙන් ඔයාලා තනියම ඒක අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. ඒ තනියම අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කරගන්න අපිට කියන්නේ ඔයා තනියම ඒකේ රිවිව් එක ලියන්න ඕන. රිවිව් එක ලියන්න ඕන කියලා කියන්නේ තනියම හිතන්න ඕන. තනියම හිතන්නේ නැතුව මේක ගත්තේ කොහොමද කියලා තනියම හිතන්නේ නැතුව දැන් ක්වෙස්චන් එක හදන්නෙත් මම නා. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ ලියන්නෙත් මම නා. උත්තරේ කියා දෙන්නෙත් මම නා වැඩක් නැහැ. ඔයාලාගේ පැත්තෙන් අනිවාර්යෙන් ඉන්පුට් එකක් එන්න ඕනි. ඔයාලගේ තනියම හිතලා මෙන්න මේක තමයි වෙන්නේ නැත්තේ කියලා එක විදිහට රිවිව් එකක් ලියන්න. ඒ නිසා බදාදා ක්ලාස් එකේ දැන් මේ සතියේ නෙමෙයි ලබන සතියේ ඉඳන්
මේ දැන් මේ සතිය පේපර් එකේ මම ආන්සර්ස් ටික දුන්නේ නැහැ නේ ඔයගලන්ට. ලබන සන්ඩේ ඉඳන් එතකොට ගොඩක් වෙලාවට ඒ පේපර් එකේ ආන්සර්ස් ටික තියෙනවා. ඒ ආන්සර්ස් ටික එක්ක චූටි රිවිව් එකක් මහා ලොකු චූටි රිවිව් එකක් දාගන්න මෙන්න මේ නිසා මේක වෙන්නේ නැති කියන දේ විතරක් නෝට් ඩවුන් කරගන්න. එතකොට මං කියන දේ ඔයා කියන දේ ටැලි කරන්න පුළුවන් වුණා. ඒ කියන්නේ ඔයා හිතපු දේ හරිද වැරදිද කියන දේ අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඒ මාරම වැදගත් වෙන මොකද ඔයගොල්ලෝ සබ්ජෙක්ට් එක ඒ යුනිට් එක හරියට ඔයාලට වැටලා තියෙනවද කියලා අඳුර ගන්න. එතනින් ඔයාලට අඳුර ගන්න පුළුවන් ඒක කොහොමද කොච්චර වැටලා තියෙනවද කියලා යුනිට් එක. එහෙම නැතුව මං කියන ක්වෙස්චන් එක මං හදන විදිහේ ඔක්කොම බලාගෙන ගා ලියාගෙන ගිහලා වැඩක් නැහැ. හරි. ඒක තේරුමක් නෑ. මොකද ඔයාලා අඳුරගන්නේ නැහැ. ඔයා මේක කියන්නේ ඔයාට මේ නොලෙජ් එක තියෙනවද කියලා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැහැ. එතන මම මේ කියා දෙනකොට ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවා. හරිද? හැබැයි ක්වෙස්චන් එක දුන්නාට පස්සේ හදන්න බෑ. ක්වෙස්චන් එක දුන්නාට පස්සේ හදන්න බැරි මං කිව්ව දේ තේරුණා. මං කියන දේ තේරුණා. මේ බෝඩ් එකේ කරන දේ තේරුණා. හැබැයි තනියම හදාගන්න බෑ. ඒකට හේතුව තාම මේ නොලෙජ් එක මගේ. වාගේ නෙවෙයි. අනේකේ ප්‍රශ්නේ. මම මේ කියන්නේ හැම යුනිට් එකක විශේෂයෙන් මේ සබ්ජෙක්ට් එක විතර නෙමෙයි අනිත් සබ්ජෙක්ට් එහෙම නෝ. සර්ගේ නොලෙජ් එක සර්ගේ ඒක ඔයාගේ නොලෙජ් එක කරගන්න ඕනේ. ඔයාගේ නොලෙජ් එක කරගන්න තාක් කාල හරි අමාරුයි ප්‍රශ්නේ හැමෝටම තියෙනවා. ඔක තමයි ප්‍රශ්නේ. ඒක තනියම හිතන්න ඕනේ. තනියම ක්වෙස්චන්ස් කරන්න ඕනේ. තනියම ආන්සර් එකට යන්න ඕනේ. හරිද? දවස් ගණන් කල්පනා කරන්න. ප්‍රශ්න නැහැ දවස් ගණන් කල්පනා කරන්න. හරිද? ඒක තියෙනවා. මේක තමයි මේකේ තියෙන අර අපි කියන්නේ ආතල් එක. ආතල් එක කියලා කියන්නේ ඉතින් ඇත්තටම ඉතින් මේ අර සාමාන්‍ය එක කියන්නේ අනිවාර්යයෙන් මනෝපරක් ගන්න හිතන්න වෙනවා තමයි. ආකේ ඩිස්ට්‍රක්ට් වෙන්නේ ඒකනේ අන්තිමට මේ දන්නේ නැහැ මනෝපරක් ගෙවුවට පස්සේ මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. ඒ විදිහේ සබ්ජෙක්ට් එකක් මේක. මේ ඒකම කියන්නේ පුතේ අර මේ තනියම හිතනගෙන අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ. තනියම හිතනගෙන අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව අර ඔයගොල්ලන්ගේ ඔය කොමන් ප්‍රශ්න තමයි සර් කියා දෙනකොට තේරෙනවා හැබැයි ප්‍රශ්න කරනවා. කියා දෙනකොට තේරෙනවා හැබැයි ප්‍රශ්න කරනකොට හිර වෙනවා. ඒකනම් ප්‍රශ්නේ අතුස්සන් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ප්‍රශ්නේ ඒකනම් අතුස්සන්. ඔයාලට මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන අතුස්සන් අවංකව කියා දෙනකොට තේරෙනවා හැබැයි ප්‍රශ්න කරනකොට හිර වෙනවා. ඈ ආයෙත් හරියට දැන් තේරෙනවා නේද හැමෝටම තියෙනවා කියලා ප්‍රශ්න. ඒ ප්‍රශ්නෙට හේතුව ඒකයි පුතේ. ඒ කියන්නේ තාමත් ඒ යුනිට් එකට අදාළ නොලෙජ් එක තියෙන්නේ සර් ගාව. ඔයාලා ගාව නෙවෙයි. ඔයාලා තනියම එක try කරලා නැහැ. තනියම try කරලා නැහැ. නේද? මම ඔයාලට ටික දියුණු දෙන්න මම ඩියුටි එක කරන්නත් එපා. තනියම try කරන්නේ. ඩියුටි එක ඉවරත් නැහැ. මේ අනිවාර්ය ක්වෙස්චන්ස් එක කරනවා. ක්වෙස්චන්ස් එක තනියම කරනවා. ඒ තනියම කරනකොට ප්‍රශ්න එනවා පුරා ප්‍රශ්න. ඒ ප්‍රශ්න තනියම විසඳ ගන්න බැරි නම් මගෙන් අහන්න. මම ඒක හැමෝටම කියන්නේ මගෙන් 100% අරගන්න. නිකන් ඉන්න එපා. ආයි ලං වෙලා කොච්චර හුවත් වැඩක් නැහැ. දැන් එක්සෑම් එක කටේ තියලා අහලා වැඩක් නැහැ. දැන් මේ කාලේ තියෙන පුරා. දැන් හොඳට කාලේ තියෙනවා පුරා. තේරෙන්නේ නැතිද කහනේ 100% පන්තියේ ගන්න තියෙන 100% අරගන්න. ආයි ඒක ඇතුලේ අනේ මේක අහුවොත් එහෙම සර් මම මොඩෙක් කියලා හිතයිද මේක අහුවොත් එහෙම මම නොන්ඩි වේද කිසිම හිතන්නේ මම ජීවිතේට ළමයි කහන ප්‍රශ්නේ පන්ති කතා කරලා තියෙනවා ඒ කතා කරලා නැහැ මේ ප්‍රශ්نين ළමයි ඉගෙන ගන්න දෙයක් තියෙනවා මම කතා කරලා තියෙනවා ඒ අරුණාම මේ එහෙම මම කතා කරන්නේ නැහැ ඒ නිසා ඕගොල්ලන්ගේ කතා කරන දේවල් මේක ඕගොල්ලන් හරි ඒ නිසා ජීවිතේට ප්‍රශ්නයක් ගන්න බෑ මම කවදාවත් වලින් දෙන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා
අහන ප්‍රශ්න ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ගොම් ප්‍රශ්න තමයි අහන්නේ තියෙන්නේ. වෙන කතාවක් නෑ ඉතින්. ඒ එහෙම කියලා මම කියන්නේ නැහැ. මේ වුණාට පුතේ මේ අපි තේරුම් ගන්න මම ආයෙ බලන්න කියනවා මේ 100% අරගන්න. 100% අරගන්න කියලා කියන්නේ පුළුවන් තරම් try කරන්න. බැරිම නම් ඔප්ෂන් එකට යන්න. අහලා තංගා තේරුම් ගන්න. හරි. සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ ෆිසිකල් ක්ලාස් වල දවස්වල අපි ඒව කරන දවස්වල ඇත්තටම ක්ලාස් එක උන්නට පස්සේ අනිවාර්යයෙන් සර් පැයක් විතර තියා ගන්නවා තමයි වැඩිපුර. තියා ගන්නවා තමයි අපේ ලෝකෙම තියෙන ප්‍රශ්නයක් අහලා තමයි යන්නේ. හරි. ඒක අර එහෙම කරපු නිසා තමයි මොකක් කරේලා කොහොමද මේ අර නොතේරෙන තැන් ටික ක්ලියර් කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඒකට පන්තියේදී වුණත් අපිට ඒවල තේරෙනවා වුණාට ඒ ක්වෙස්චන්ස් හදනකොට හිර වෙනවා. සමහරවිට අපිට වෙන දේවල් හිතෙනවා. ඒවා ඩිස්කස් කරන්න. දැන් තියරි පවා දැන් මේ කියපු දේවල් වලින් කාට හරි හිතනවා සර් මේක මෙහෙම නේ මේක මෙහෙම වෙන්න බෑද කියලා ඔච්චර මොනවද කියලා කතා කරන්නේ. දැන් කතා කරන්නේ නැහැ මම කියන දේ විතර නැහැ. මම කියනවා කෙලින්ම මේක මොනක් වගේ නෑ සාදු සාදු කියලා අහගෙන ඉන්න ඔච්චර වෙන්නේ. නේ? ඒ එතනින් එහාට මම දන්නේ මට මේ මතක නැහැ මත් එක ඕනෝ ආගින් කරනවා. සර් මේක මෙහෙම වෙන්න බෑද කියලා. දරෙන්ලක දෙයක් කරන්නේ නැත නමුත් ඒක මේ එහෙම වෙලා නැහැ අර හරි. ඒක 25 ක්ලාස් එකේදී තමයි 25 ළමයි හිටිය ගොඩක් කියන්නේ ඒගොල්ලොත් එක්ක සාමාන්‍ය කතා කරන ගොඩක් වෙලාට ආගි ඒක ආගි කරනවා එහෙම නේ මං කියන්නේ මක් කරේ කවුන්ට් ආගිමන්ට් එකක් ගේනවා. හරි. එහෙම තිබ්බ දැන් මේ පොඩ්ඩක් අඩුයි. මං කැමති එහෙම කවුන්ට් ආගිමන්ට්ස් ගේනවා පුළුවන් නම් ඉඳලා එහෙම ඇයි මේක මෙහෙම වෙන්න බෑ. අහනවා ඉන්නව නෑ කියන්නේ අහනවා ඉන්න. නමුත් මේ අර පොදුවේ ගත්තොත් මතක තියාගන්න පොදුවේ ගත්තොත් දැන් ඉතින් දැන් අර කියා දෙන දෙක වැරද්දක් වාගන්න බලාගෙන ඉන්න එපා. ඒවනේ මම කියන්නේ මේ අර තේරුම් ගන්න තමුන්ගේ නොලෙජ් එක කරගන්න. මම මේ හැමදාම කියන්නේ ඒක තමුන්ගේ නොලෙජ් එක කරගන්නවා කියලා කියන පුතේ ඔයාට මේක එක්ස්ප්ලেইন කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම ඕක කාලෙකට කලින් ඉඳන් මම මේ කියන කොහොමද ඔය කරන්නේ කියලා. මම ආයෙ පාරක් මතක් කරන්නේ හොඳම දේ self teaching. හොඳම දේ self teaching. self teaching කියලා කියන්නේ මොකක් හරි යුනිට් එකක් ගන්න ඒක එක්ස්ප්ලেইন කරනවා. කවුරු හරි ඉන්නවා ළඟපාතක යාර කියා දෙන්න ඒක වෙනම කතන්දරයක්. අර යාළුවා සෙට් වෙලා කියා දෙන්න පුළුවන් නම් එහෙම හොඳයි. එහෙම නැත්නම් කවුරුත් නැත්තම් self teaching මේක කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ මාත් ඕන තරම් කරලා තියෙනවා. විස්තර කරනකොට පාඩම විස්තර කරනකොට ඔන්න හිර වෙන මේක කියා දී ගන්න බෑ. කියා දී ගන්න බෑ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් අපිට මේක මේක මෙහෙමයි කියලා එහෙම කිව්ව කියලා වැඩක් නෑ. මේක සමානයි මේක සමානයි මේක කිව්ව එහෙම කියා දෙන්න බෑ අපි එක්ස්ප්ලেইন කරන්නද? try කරන්න එක්ස්ප්ලেইන් කරන්න. එක්ස්ප්ලেইන් කරන් try කරනකොට පුතේ අන්න අවු වෙන ඔයාට එක්ස්ප්ලেইන් කරගන්න බැරි තේ. මම හිතන්නේ මේ කියන 10 වෙනි පාර නැත්නම් 12 වෙනි පාරේ පුතේ කරන්න ඕයි ටික ඔය ටික කරන්න නැතුව අමාරුයි. හරි මම පැහැදිලිව යන පාත් ඔක කරලා ඒ තියරි ටික අරගන්න. ඊට පස්සේ ටියුට් එක කරන්න. ටියුට් එක කරලා ඊට පස්සේ ඒකේ අඩුපාඩු බලන්න. එතකොට තවත් ටිකක් අහු වෙනවා. තවත් ටිකක් අහු වෙනවා තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ ඔක්කොම කරාට පස්සේ යන්න past paper questions වලට. past paper questions කරනකොට තවත් ටිකක් අහු වෙනවා. ඊළඟට past paper questions වලින් ඔයාලට පුළුවන් නම් මේ මොකක් හරි හිතන්න classified paper එකක් කරද්දී ඔයාලට පුළුවන් නම් classified paper එකේ 85න් එහා කරගන්න. ඒ කියන්නේ more than 85% වලට ගන්න පුළුවන් නම් කිසිම බයක් නැති වෙනවා. බයක් නැති 75% enough but if you can score more than 85% that will be more than and ඒ කියන්නේ මම එතනින් පල්ලෙහාට වලට මේ කවුරු කියලා නෙමෙයි පුතේ.
අනිවාර්යෙන් උඩට එන්න ඕනේ පල්ලට උඩ වැටලා කට්ටිය. මම කියන්නේ අර ඔක්කොම ටික කරාට පස්සේ අර ඔක්කොම ටිකට ප්‍රතිකර්ම ටික කරාට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්සෙක් වැටෙන්නේ නැහැ පල්ලෙහාට. හරිද? ඒක කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ ප්‍රතිකර්ම ටික කරගෙන අතට යන්නේ. දැන් මම ඔයගලන්ට මේ කියන්නේ ලබන නොවැම්බර් වලින් පස්සේ අපි කරන ෆාස්ට් ට්‍රැක් එකක් යන්නේ හැම සබ්ජෙක්ට් එකකම. ෆිසික්ස් විතරක් නෙවෙයි හැම තැනම හැම සබ්ජෙක්ට් එකක්ම ෆාස්ට් ට්‍රැක් එකට වැටේ. මම ඒක මේ කරන ඩේ ගන්න වැඩි කරගන්නේ මොකද පාස් කරනවට වඩා ටයිම් එක වැඩි කරගන්න එක ලේසි. මොකද ළමයෙක්ට නැත්තම් තනිකරම සංසාරේ පාවෙනවා. හරි මේ ඒකයි මම මේ ටික මෙහෙම කරන්නේ. මේ හැබැයි මතක තියාගන්න ඔය කොච්චර කොහොම කිව්වත් පාස් වෙනවා. හරි පාස් වුණාට පස්සේ පුතේ තේරෙන්නේ නැත්නම් කවුරුත් ඉතින් තේරෙන්නේ නැවම තමයි එතනින් එහාට ඔයාලා අල්ලගන්න බෑ කෝච්චි ගියා වගේ තමයි. කෝච්චි ගියා වගේ තමයි ඉතින් ආයි ඉතින් මිස්සුනොත් මිස්සුනාම තමයි. ඒ මොකද කියන්නේ අපෙලින්න කලින් පාඩම් වල මිස් වෙච්ච දේවල් තියෙනවා නම් දැන් මේ හොඳම කාලය ඒ ටික කවර් කරගන්න. නොවැම්බර් වෙද්දි ෆුල් සෙටප් එකක් ෆුල් සෙට් වෙලා ඉන්න ඇක්සලරේට් කරන්න. නොවැම්බර් නිවාඩුව කියලා කියන්නේ අනිවාර්යෙන් ඇක්සලරේට් වෙන නිවාඩුවක්. ඊළඟට දෙසැම්බර් වීක් වැකේෂන් එක කියලා කියන්නේ ඒත් එහෙම. අනිවාර්යෙන් ඇක්සලරේට් වෙන පොඩි ටයිම් එකක් තියෙන ওই ටයිම් දෙක පුතේ අනිවාර්යෙන් ඇක්සලරේට් වෙනවාම තමයි. ඒක නිසා හොඳට ඔළුවට ගන්න මම කියන්නේ එක සබ්ජෙක්ට් එකක් විතර නෙමෙයි සබ්ජෙක්ට් තුනම. සබ්ජෙක්ට් තුන ගැන මම මේ කතා කරන්නේ. මිස් වෙච්ච තැන් තියාගන්න එපා. මේක ඉවරයක් කරලා දාලා තියාගන්න. හරි. එහෙම නැතුනොත් එහෙම වෙන්නේ මේ අර මිස්සුනවා. හරි අමාරුයි පොඩ දාගන්න. හරි. ඒ නිසා මම ආයි මේ උපදෙස් දෙන්නේ පුතේ කියන දේ අහන්න. අහලා තීරුම් ගන්න. හරි. හරි. බලමු ඉස්සරහදී කියන දේ කරනවා කියන්නේ. Okay. Yeah, I finish. හරිද යකුනේ. Okay. Now we have found what factor? Now the second factor, kinetic energy of electrons before collision. Kinetic energy of electrons before collision. How to measure that one? How to measure kinetic energy? Actually, that one cannot be measured, no? But we can determine another factor that can influence to the kinetic energy, We can measure or we can determine another measurable factor that can be influenced to the kinetic energy. But look at this one. Suppose in here we have applied one more cell. That means potential difference between them is 1 volt. Then here I am going to apply 100 volt. 100. So as it is 1 volt, therefore number of positive charges induce number of positive charges and negative charges induced at two edges are relatively low. But when it comes to 100 volt means a huge, a relatively high voltage. Therefore, there may be lot of positive charges at that area.
as well as lot of negative charges. So as a result of that, the force exerted on electron, suppose this one is F1, this one is F2. The force exerted on electrons, definitely that is higher in the second case than the first one. Definitely would be F2 is higher than F1. So as a result of that, now the force is higher. Due to that reason, these electrons will be accelerated to very high speed. As a result of that, these electrons will be accelerated to very high speed. That means the kinetic energy of those electrons will be relatively high. Relatively. And that means acceleration in second case is higher than the acceleration in first case. So due to this reason, speed of electron in second case is higher than the speed of electron in first case. That means kinetic energy of electron in second case is higher than the kinetic energy of electrons in first case. Is that clear? If you get that done, please share them. Therefore, Putin, this is very, very important relationship, Putin. Therefore, power dissipation depends on external power supply. That means voltage. It depends on voltage. External power supply. This is true. That means there are two factors that can influence on power dissipation. One is I put a power dissipation depends on I. Other one is V. As a result of that, I can say power dissipation depends on VI product. So this is a relationship. This can be converted into an equation. The important thing is when it comes to equation, that proportional constant is 1. Proportional constant is equal to 1. Therefore, power dissipation is equal to K into VI. This is the proportionality constant. So in here, this proportional constant is equal 1 to 2. As a result of that, power dissipation is equal VI product. If you got that one, please raise your hand.
Okay, with it. I finish. Okay, thank you. So this is the equation for power dissipation. Power dissipation is measured by watt. Watt, because that is a power. Therefore, power dissipation is measured by VI product Pute. This is power. Power means heat energy over time taken. Power means heat energy dissipation Q over T. Q over T is equal VI. Therefore, heat energy release means heat energy loss is equal to the VI. This is heat energy loss. Loss during difficulty. Is that clear? Pehla question.
Correct. Then, correct. Okay. Look at this one. So actually, I think you have studied about Ohm's law in oral science syllabus. No, do you remember that thing? Ohm's law. Hmm? What is about Ohm's law? So, you know, so if there's a resistor R and if I current goes through that resistor, then the voltage difference or potential difference across the resistor is equal, V equal IR. No? Do you remember this equation? Do you remember this equation? If you remember this equation, please tell that. Well, very good. Very good. So this is called Ohm's law, Bhuti. This is called Ohm's law. If any material obeys this law, we call that material as ohmic conductor. Ohmic conductor. Ohmic conductor means those are the material that obey Ohm's law. So actually Ohm's law can be applied to any kind of conductive material, not only resistors, but also any kind of conductive material, because any conductive material can have resistance due to their intermolecular arrangement. And so if that material obeys the Ohm's law, then we can apply that law. So according to Ohm's law, V equal IR. No, V equal IR. And I know power dissipation is equal VI. Therefore, I can replace V value from this equation if that material obeys the Ohm's law. If that material obeys the Ohm's law, now I can apply the Ohm's law. If the conductive material obeys the Ohm's law, then already V equal IR. Therefore, I can write instead of V, I can write IR. IR into I. That means P equal I squared R. P equal I squared R. This is very, very important relationship. P equal I squared R. Therefore, I means the current passes through that conductive material. R means the resistance of that conductive material. The resistance of that conductive material. If it is a resistor, that value of resistance will. So, or any other conductive material, we have to, or actually, we cannot calculate. Actually, that value should be given. And so, this is the resistance of that conductive material.
And now I have replaced V instead of V, I can replace I from that one. No? Okay. Uh, from all flow, I can subject I put A, I is equal V over R, V over R. Then, if I substitute this value into this equation, therefore, V equal V into I means this one, V over R. Therefore, the third equation is P equal V squared over R, V squared over V squared over. Therefore, there are three equations to find power dissipation. Power dissipation actually, there's only one equation, but that values can be replaced using Ohm's law and generate additional two equations. Therefore, P equal V1, that is one equation. Other one is I squared R. Other one is V squared over R. So those are the three equations that can be used to determine power dissipation. If you got my explanation, please raise the hand. Do you know what to say? Yeah. You can write this one as a special notebook here. Bye.
Okay with it. I have completed. Pardon. Okay. Okay, Putin. Then we can complete the class for today. The next class will be on Tuesday. That is based on Wales. Uh, okay. Uh, we will have some questions in the next class regarding calorimetry. So please go through the tube. Now you can complete all the questions in tube Putin. So please do not uh, actually you have to do all the questions පුතේ මේ ඉදිරි කරන්න එපා. හරි. Okay. We can conclude today's class then. Everyone, good night පුතේ. Everyone. Thank you. Thank you. Thank you. Good night.